Diffraction is the bending of light at the edge of an obstacle, and hence the encroachment of light into the geometrical shadow. This is called the diffraction of light. Light on the all the waves can undergo diffraction. Right now, very light ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ, and therefore it is diffraction of light. Bending of light or bending of any wave in general. In general, diffraction is the bending of a wave at the edge and the encroachment of the wave into the geometrical shadow region. Into the shadow region. Particularly light, the bending of light at the edge of an obstacle, and hence its encroachment into the shadow region is called diffraction of light. We will have two different types of diffraction. Broadly, it is classified as Fresnel's diffraction and Fraunhofer diffraction. The major differences between these two types of diffraction are: number one, in case of Fresnel diffraction, both the source and the screen will be at finite distances from the obstacle. Source and screen will be at the finite distances from the obstacle. Whereas in case of Fraunhofer diffraction, both the source and the screen will be at infinite distances from the obstacle. The major difference. Obstacle is in between, source on the other side, and screen. Sir, infinite ಅಂದ್ರೆ maximum ಎಷ್ಟು distance ಇರುತ್ತೆ sir? Screen on the other side. With respect to the Fresnel diffraction, this distance and this distance will be finite. The distance between source and obstacle and screen will be finite in case of Fresnel diffraction, whereas in case of Fraunhofer diffraction, the distance between obstacle and source, the distance between obstacle and screen will be infinite. Both the source and the screen will be at infinite distances from the obstacle in case of Fraunhofer diffraction. Whereas in case of Fresnel diffraction, both the distances between both the source and screen from the obstacle will be finite. So, since the source and screen are at finite distances from the obstacle, the wave fronts will be either spherical or cylindrical in case of Fresnel diffraction. Whereas in case of Fraunhofer diffraction, since the source as well as the screen are at infinite distance from the obstacle, the wave front will be nearly plane, or will be a plane wave front. The incident wave front will be plane in case of Fraunhofer diffraction. It will be cylindrical or spherical in case of Fresnel diffraction. In case of Fresnel diffraction. In case of Fresnel diffraction, no optical instruments are used, such as lenses. No lenses are used in case of Fresnel diffraction. Whereas in case of Fraunhofer diffraction, there may be use of lens. Lenses may be used in case of Fraunhofer diffraction. If the source and screen are at finite distance from the obstacle, if the source and the screen will be at finite distance from the obstacle, then for the wavefront to be plane, we make use of lenses on both sides. If we use lenses on both sides, then the wavefronts will become plane. Circular or cylindrical wavefront passing through the lenses will become plane wavefront. And therefore, in case of Fraunhofer diffraction, there may be need of using lenses. And there is no need to use lenses in case of Fresnel diffraction. Whereas in case of Fresnel diffraction, waves falling on the obstacle will be out of phase. They will never remain in phase. They will be out of phase. Whereas in case of Fraunhofer diffraction, waves falling on the obstacle will have certain phase. In the sense they will have certain phase difference, or
will have constant phase difference or will have same phase. Whereas in case of Fresnel diffraction, the phases will continuously change. And finally, Fresnel diffraction is the general case of diffraction in which reduces to Fraunhofer diffraction when the source and screen are at infinite distances. Fresnel diffraction is a general case, and this Fresnel diffraction reduces to Fraunhofer diffraction if the distance between source and obstacle and screen becomes infinite, or in between source and obstacle and between obstacle and screen, if you make use of lenses, then again Fresnel diffraction reduces to Fraunhofer diffraction. Whereas Fraunhofer diffraction is a particular case of diffraction with the source and screen at infinite distances from the obstacle. So this is about the Fresnel and Fraunhofer diffraction, the major differences between the two types of diffractions. Fresnel made the following assumptions in order to explain the diffraction phenomenon. Number one, the entire wavefront can be divided into large number of elements or zones of small area such that each element or zone will act as a source of secondary wave, emitting waves in all directions. The diagram clearly. So ಹೀಗೊಂದು ವೇವ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ ಹೀಗಿದೆ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಐದರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು all or any number of points can be made on this wavefront and all those points will act as sources of secondary waves. In the sense all those points will generate secondary waves or secondary wavelets. Secondary waves or secondary wavelets. And these secondary wavelets, each point acts as a source of light. ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇದೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ source in the light source is kept if the source is kept in a isotropic homogeneous medium light will travel with same speed in all directions the locus of points which are in same phase the locus of such points is called a wavefront. It may be either spherical or cylindrical and a small portion of the spherical or cylindrical may be plane. And number of points on those wavefronts will act as the sources of secondary waves or sources of light. And all these waves, secondary waves, will propagate in all directions according to Fresnel. The effect of any point will be the resultant of the secondary wavelets reaching that point from different parts of the wavefront. Here is our wavefront. It will have a number of dots in the sense it will have a number of secondary sources of light and all those secondary sources will generate light in all directions or light generating from all these secondary sources will propagate in all directions. Therefore, light reaching O will be the summation or the resultant or the algebraic sum of the intensities or the amplitudes of light reaching from all these secondary waves or secondary sources. Now, the amplitude disturbance at x due to the secondary waves from an element of the wavefront situated at point P is a function of both Px and the angle theta. The variation of the amplitude with theta is represented by the factor 1 plus cos theta by 2. So these are, so I know to explain. If theta become equal to 0, then the wave will move along the normal in this direction and will come to focus at O and will have maximum effect or the bright fringe.
When theta become equal to 90, cos 0 will be cos 90 will be 0, and the effect will be in this direction, and therefore normal to the wavefront is 1/2 of the effect along the direction of wave propagation. So when theta become equal to 180 degree, cos 180 will be -1, and therefore the wavefront has no effect along the direction opposite. In the sense, if theta is 180 degree, wave has to propagate in the opposite direction, and this is practically not possible. The failure of wave theory in explaining the backward journey was accounted for by this explanation. Right now, we have to go for really the screen sharing. Share now. ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. We have study the derivation of fraction at a straight edge, and this is the Fresnel diffraction. Fresnel diffraction at a straight edge. Diagram ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಹೋಗ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋಣ ಇರಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ at a straight edge ಇದೆಯಾ? Okay, diffraction at straight edge ಬೇಕಲ್ವಾ? Diffraction at straight edge diagram ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. Diffraction at straight edge. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಎ ಬಿ source of light passing through a narrow slit. Spherical waves ಬರ್ತದೆ. Cylindrical, right? ಇಲ್ಲಿ cylindrical xy is the cylindrical wave front ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. This is the obstacle, and therefore light has to fall on the screen. Since this is Fresnel diffraction, source and screen will be at finite distances from the obstacle AB. Small a is the distance between source and obstacle. Small b is the distance between obstacle and screen. CD is the screen. CD is the screen. Capital AB is the obstacle. Capital AB is the obstacle. Now, according to light has to fall on the screen. Light has to fall on the screen above point O. Since AB, A is on the line joining S and O. A is on the line joining S and O, and therefore light falling on the obstacle or light below point A, XAY is the wavefront. Light falling on the obstacle will be filtered off, and light propagating on the upper part will come to focus on the screen. Because of the bending nature of light, because of the diffraction of light, light will encroach into this region. Light will encroach into this region, and there will be lesser intensity of light below point O. There will be more intensity above point O because light is falling on the screen directly, whereas below the screen, light is bending over the obstacle AB and reaching the screen below the point O. So, variation of intensity will ತೋರಿಸಿದೆ. Variation of intensity. So this corresponds to point O. So above point O, there is alternate bright and dark fringes with decreasing intensity. The decreasing intensity as we move from point O towards point C,
towards point C, the brightness and the width of the diffraction pattern gradually decreases, whereas below point O, there is encroachment of light into the shadow region. So ಈ portion ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇರಲಿ, ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದಂಗಿದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ರೈಟ್, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಡೋ ರೀಜನ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಡೋ ರೀಜನ್, ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, A acts as the pole of wavefront and light reaches only from the wavefront AX. Light only reaches from the E portion in the matra light bರ್ತದೆ, and this portion will be filtered off. And AY of the wavefront will be blocked by the obstacle. So if the wavefront above point A is divided into several half period zones, A in the meliki AX, the region AX is divided into several half period zones of rectangular area, then the net amplitude of the entire wavefront at O, net amplitude at O due to number of zones or wavefronts of AX will be equal to A. Net amplitude at point O is A equals M1 minus M2 plus M3 minus M4, etc. And that will be equal to M1 by 2. Etc. will become equal to M1 by 2. Hence, the intensity at O will be square of the amplitude, and therefore it will be M1 square by 4. As we move to a point O, below, so as we move to a point O into the geometrical shadow, say, let us say point Q1, this point, if we move to this point Q1, then the pole moves from A to P1, and gradually pole moves from A to P1. The pole P1 displace ಆಗ್ತದೆ. For O, A will be the pole. A will be the pole. For Q1, line joining Q1 and S will meet AB at P, and therefore P1 will act as the pole. P1 will act as the pole, and therefore, gradually the first two and first three, etc., half period elements of the upper half of the wave are also successively cut off by the obstacle. The first one, the first two, and the first three, etc., half period elements will be cut off by this AP1, and only the remaining is A equals minus M1 plus M2 plus minus M2 plus M3 minus M4, etc. That is equal to minus M2 by 2 will be propagated and will come to focus on the screen. Similarly, if 2 or 3 half period elements are obstructed, just one half period element is obstructed. If 2, 3, 4, etc. half period elements are obstructed by the obstacle, then the amplitude corresponding to the amplitude reaching the shadow region will be therefore M3 by 2, M4 by 2, etc. If the first half period is obstructed, then it will be M minus M2 by 2, reaching the amplitude reaching the screen. If the second half period is obstructed, then M3 by 2 will be the amplitude reaching the screen. If the third half period element is obstructed, then M4 by 2 will be the amplitude reaching the screen, etc. Now, formation of bands outside the geometrical shadow region. Formation of bands above O. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬಿಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ O ನೋಡಿದ್ವಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ AB. Now formation of
diffraction fringes above 0.0 ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, above 0.0 or outside the geometrical shadow region, one of, so it is the same meaning. Now consider point Q in the illuminated region. Illond point Q anta heli in the illuminated region above point A. For any point Q in this region, the effect is due to the wavefront above the pole P. P in the male or A in the male. Now, so if with respect to Q, only one half period strip is exposed between A and P. If only one half period zone is exposed between A and P, then the resultant amplitude at Q will be maximum according to this. AQ will be equal to find the positions of maximum and minimum and their weights, we consider the effect at point Q is above 0.0 and it is outside the geometrical shadow region. Now joining S and Q. S is the source. Q is the point which is not in the geometrical shadow region. SQ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Join SQ, cutting the wavefront at P. So ಇಲ್ಲಿ point P ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Now also join AQ, where A is the tip of the obstacle and the number of half period elements contained in PA, is equal to number of half wavelengths in the path difference. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ A ಇಂದ P ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು half period elements ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, number of half period elements in PA is equal to number of half wavelengths in the path difference AQ minus PQ. It is AQ minus PQ, the difference. Now, taking SA is equal to small a, AO is equal to small b, this is the object distance, this is the image distance of the order, or this is the distance between source and obstacle, this is the distance between obstacle and screen. AQ will be equal to square root of AO square plus OQ square, correct? AQ equals square root of AO square plus OQ square. AO is B square. AO is equal to B square. OQ is taken as equal to Y, therefore it is Y square. So taking B common, we get 1 plus Y square by B square whole power half under the root. Well, bigger root illa. So it is therefore expanding. So in a binomial expansion, the higher powers of Y are neglected. We have considered only Y square matra consider and therefore it will be B into 1 plus Y square by 2B agate. Y square by 2B na? Y square by 2B square. Y square by 2B square. Illi eno ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲೋ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Using binomial expansion and neglecting higher orders of, yes, ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನೆ? ಇಲ್ಲಿ it is 1 by b plus y square by ಇಲ್ಲಿ b ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, b and b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ b square ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು, ರೈಟ್? On simplification we get AQ equals b plus y square by 2b square. Now therefore PQ will be equal to, what is PQ? PQ will be equal to SQ minus SP na? SQ minus SP. Yes, it is SQ minus SP. But SQ is A plus B. SQ is A plus B whole square. SQ is it is square root of A plus B whole square plus Y square. A plus B whole square plus Y square under the root. This is SQ. And SP is A.
SP is A. Nodi figure nodi. SP is SP is nearly equal to SP is nearly equal to SA, and therefore that is taken as equal to A. Taken as equal to A, and therefore this becomes A plus B. Common ತೆಗೆದಿದೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. We get 1 plus y square by A plus B whole square whole power half minus A. Again binomial expansion. Again binomial expansion. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ. It is A plus B ಹಾಗೆ ಇದೆ. A plus B ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. It is 1 plus y square by 2 A plus B whole square. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ B ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ 2B square ಕರೆಕ್ಟ್. B ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ it should become 2B. ರೈಟ್, ಅದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ B ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ it is 1 plus B ಕಾಮನ್ ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ it is 1 plus y square by 2B square. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ it becomes B plus y square by 2B ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು B ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ B square ಇದೆ, and therefore it has to become 2B. ಇದು 2B ಆಗಬೇಕು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ A as usual, and that will be equal to A plus B. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. A plus B plus y square by 2 into A plus B. ಒಂದು AB ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೈನಸ್ A ಹಾಗೆ ಇದೆ. That is equal to A and A gets cancelled. It is B plus y squared divided by 2 into A plus B. Hence the path difference is AQ minus PQ. AQ minus PQ is the path difference. So figure AQ minus PQ will be the path difference. AQ ga PQ ga expressions ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. We have AQ and we have PQ. AQ is ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ನೋಡಿ equation 3 ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ equation ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 is AQ minus PQ ಇಲ್ಲಿದೆ. It is minus of B plus y square by 2 into A plus B. So that will be equal to y square by 2. ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ B and B gets cancelled. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ B ಒಂದು ಮೈನಸ್ B ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ y square by 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 by B ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ 1 by A plus B. Therefore this will be equal to LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ it is ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್. A plus B minus B, A plus B minus B into B into A plus B ಆಗುತ್ತೆ. So plus B minus B gets cancelled. It is therefore AY square divided by 2B into A plus B. AY square divided by 2B into A plus B. Now for maximum intensity at Q, the path difference is given by the equation 5 and must satisfy this condition. And this is the expression for the path difference. This is the expression for the path difference. And for the maximum intensity at Q, for the bright diffraction band at Q, the path difference should be equal to 2n plus 1 lambda by 2, or y will become therefore equal to, y will be B into 2 and 2 gets cancelled. It is square root of B into A plus B, 2n plus 1 lambda whole divided by A. Hence, if the distance between O and Q, O is the center of the screen, O is the center of the screen, O is the center of the screen, and this is the point Q. Distance between O and Q is taken as y. If this y is equal to this, then we get a bright diffraction band. For minimum brightness at Q, in the sense for the dark diffraction band at Q, the path difference should be 2n lambda by 2, even multiple of half wavelength. Therefore 2 and 2 gets cancelled. Therefore y will be equal to B into A plus B, 2n lambda whole divided by A. And if this is the distance between O and Q, we get a dark band or minimum intensity at point Q, where n can take in both the cases. N can take 0, 1, 2, 3, 4, etc.
Since y is proportional to square root of 2n plus 1, y is proportionally in the first case, since y is proportional to square root of 2n plus 1 for maximum and square root of 2n for minimum, the width of band goes on decreases. The intensity and the width will decrease as we move from O towards point C or towards point Q of the head. Since y is proportional to square root of 2n plus 1 for maximum and root 2n for minimum, the width of the band goes on decreases as with the increase in the value of n. As n increases, the width of the band decreases as we move from O towards point C. And the diffraction pattern is represented by the graph. Graph explain on the right side of figure 1, right? Explain. So outside the geometrical, in the geometrical shadow region, intensity falls off rapidly until with a short distance, the region is totally dark. Intensity decrease. This says this line corresponds to point O. Point O in the observe the intensity gradually decreases to 0. And beyond this point, it will be totally dark. Just but brightness in the complete darkness, but e point in the it will be totally dark. And above the point, there will be alternate bright and dark bands. And outside the geometrical shadow region, there is a system of both bright and dark bands until the uniform illumination results. And this is about the Fresnel diffraction at a straight edge. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನೆನಪ ಹುಡುಗರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ನನಗೆ ಫಿಗರು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಡೆರಿವೇಶನ್ ಏನೋ ಇದೆ, ಇದೊಂಥರ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಓದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇದು, ಚಿಂತಾಮಣಿ PG ಸೆಂಟರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ತರ ಇದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆನೆಲ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ. ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಝೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತರ ಇದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅದೇ ತರ ಇದೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತರ ಡೆರಿವೇಶನ್. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮಗಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆನೆಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂಥರ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ಬಿಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದೇ ತರ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಎಡ್ಜ್ ನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಎಡ್ಜ್ ನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ಗಳು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಇದು ರೈಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಕಾಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗೆ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ರೈಟ್. ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಇದೆ, ವಾಪಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರಮ್ಗೆ ಬರ್ದ್ವಿ. ಐ ಪಿ that is intensity at P is EP square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. It is E naught square 4 E naught square by B square ಆಯ್ತು. ಮಿಕ್ಕಿದ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್. ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ is cos k delta into ds, ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ is sin k delta ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಬಂತು, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ಟೈಮ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೋಣ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದ. ಆನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿದೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಕಡೆನೂ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಯಾ? ಓಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಓಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಟ್ಸು? ಓಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ? No, sir. ವಿನಯ್ ಇಲ್ವಾ ನೋಟ್ಸು? ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರ ಕಡೆನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೋಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋರಾ? ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದಾರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನನಗೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೂ ಕಷ್ಟ, ನನಗೂ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವಿನಯ್, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಂಡೇ ಒಂದು ಝೂಮ್ ಕಾಲ್ ನಮ್ ಗೈಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಟಾಪಿಕ್ ಮಂಡೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 10 days ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಏನೋ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್.